if there were not devotees distributing Prabhupada's magazines and books, I would never have become a devotee. Если же преданные не распространяли книги и журналы Шрилы Прабхупады, я бы никогда не стал преданным. In 1971, in the spring, I was going to pick up my degree in film production direction in London, and in the underground station, one Mataji handed me a Back to Godhead. В 1971 году весной я собирался поехать и получить свой диплом в кинематографе. И когда я был в метро на одной из станций, одна матаджи предложила мне журнал. 3 days later, I was living in a small temple. 3 дня спустя я уже жил в маленьком храме. I don't know what happened to me. It was Я не, all of my ambitions were completely gone, and I just wanted to become a Hare Krishna. я не знаю, что со мной произошло. Все мои амбиции просто испарились. Я просто захотел присоединиться и стать Харе Кришна. That's the power of Srila Prabhupada's words. Такова сила слов Шрилы Прабхупады. When Drishtadyumna, who was a early disciple of Srila Prabhupada, was in Massachusetts, he and a friend had decided to go to a monastery in the mountains there to meditate. Когда Дриштадьюна, один из ранних учеников Шрилы Прабхупады, находился в Массачусетсе, то он и его друг-товарищ решили отправиться в горы, чтобы там помедитировать. When they passed through downtown Boston on their way, there was a Harinam party chanting on the corner. И когда они проезжали через центр Бостона по пути, то они увидели, как группа харинамы там в уголке воспевает. And they stopped and listened for a couple of minutes. You know, what are these people? They look strange. What's going on? I don't know. It's getting dark. Come on, we have to go. I mean, it's going to get dark if we don't go now. So they went and began to hitchhike to about 2-3 hour journey to get to this monastery. И они постояли с группой харинамы пару минут, посмотрели, что это за странные люди, не совсем это все понятно. И уже и так темнеет, нам пора двигаться. И они вышли на трассу и пытались поймать машину, чтобы она их довезла до тех гор, до которых было пару-тройку часов езды оттуда. It was in the winter, so the days were short, the night came fast, and they found themselves walking in the dead of night the last few miles up a road to the monastery. И это была зима, то есть дни были короче, а ночи подлиннее. И спустя некоторое время они уже заметили то, что им осталось всего несколько миль, чтобы дойти до той горы, на которой находился этот монастырь. And they were walking in silence together, their feet crunching the snow on the road as they were trudging along. И они молча продвигались вдоль дороги, в то время как их ноги наступали на снег, который хрустел под ними. And then Drishtadyumna began to hear something that he faintly recognized. И затем Дриштадьюна начал слышать что-то, что он отдаленно помнил. He asked his friend, "Do you hear what I hear? I can hear those people who are singing on the streets. I can hear it. Can you hear it?" И Дриштадьюна спросил своего товарища: «Ты можешь слышать? Ты слышишь то, что я сейчас слышу? Вот те люди, которых мы сейчас увидели в Бостоне, они там что-то пели. Ты это слышишь?» His friend, "Yes, I can hear that. It's coming from everywhere." И его друг ответил: «Да, я тоже это слышу. Звук исходит со всех сторон». They stopped. They looked around. It's coming from that. It's like the trees are chanting that chant. Они остановились, огляделись, и казалось то, что это воспевание исходит прямо из деревьев. And they looked up at the starry sky and that cold night, and they said, "It's like coming from the sky also."
И они взяли и посмотрели на это ночное звездное небо и сказали, по сути, это тоже исходит прямо с неба. It's coming from everywhere. Э- Этот звук исходит со всех сторон. So just as Jimna said to his friend, he said, you know, we should go back and see what these people are, what they're doing, what it means. И Дришадюмна сказал своему другу, наверное, нам нужно вернуться обратно и посмотреть, чем занимаются эти люди, что они делают, что это вообще. And his friend said, no, we're almost at this monastery, you know, we'll just go. And just said, no, we have to find out what this is about. А его друг ответил, ну посмотри, мы уже почти дошли до этого монастыря. Зачем? А Дриштадюмна ответил, нет, мы обязаны узнать, что же это такое. So his friend continued to the monastery. И они разделились. Его друг отправился в монастырь. And Drishtadyumna turned around and started walking down this road and eventually got a ride back to Boston, you know, and found a place to stay that night. А Дриштадюмна же развернулся и пошел обратно по дороге, и через какое-то время его кто-то довез до Бостона, и он нашел там место, чтобы переночевать. So the next day he went to that same street corner, hoping that those people would be back. И на следующее утро он отправился на тот же угол улицы, надеясь на то, что эти люди опять снова там будут. And sure enough, they came with their Harinam party on Harinam, you know, doing Harinam in the streets, and Drishtadyumna stood across the other, not just the other side, but diagonally across, carefully watching and listening. И, конечно же, на следующий день вся Харинама-группа вернулась и опять же воспевала на этом месте. А Дриштадюмна, он стоял напротив, даже не напротив, а через перекресток по диагонали и наблюдал. Now, just a little history. Drishtadyumna came from an extremely, and I mean, what's the word? Uber wealthy family. His father was the president of Seagram's, which is a huge manufacturer of liquor. И чтобы вы понимали, Дриштадюмна, он вышел из чрезвычайно, просто очень богатой семьи. Его отец был президентом Си-группы, это компания, которая производит алкоголь. He was basically raised with a silver spoon in his mouth. По сути, он вырос с серебряной ложечкой у себя во рту. So he's standing there looking at these people with sheets on them, orange sheets on them, chanting, and wondering, what's this about? Вот он стоит и смотрит на этих людей, которые одеты в оранжевые простыни, и пытается понять, что же это все такое. And one of the devotees sees him, goes across the street, said, I see you've been standing here for, why don't you come across and join us? И один из преданных подходит к нему, переходит улицу и говорит, я заметил, что ты здесь уже стоишь долгое время, почему бы тебе не присоединиться к нам? So he came, he joined the chanting party, and then after they were finished, they said, look, you know, we're going to have some food at our temple. You want to come back and eat with us? И вот он присоединился и воспевал вместе с ними, и после того, как воспевание закончилось, они сказали ему, если хочешь, можешь сейчас поехать с нами в храм, там мы будем вкушать. Well, you know, in those days, our temples, they had the best prasad in the entire world. Anybody who came to our temple will tell you that. И в те времена в наших храмах был самый лучший прасад во всем мире. И все те, кто его попробовали, несомненно, смогут подтвердить это вам. And I can tell you that Drishtadyumna never left that temple once he came there. И я могу вам сказать то, что после этого Дриштадюмна никогда не покинул этот храм. At least for a while, he did. По крайней мере, долгое время. So this is the power of the Harinam party. Just one small, tiny example. And this is the power of Srila Prabhupada's books. What to speak of the power of the devotee to deliver them.
таково могущество харинамы. Просто вот небольшой пример продемонстрировать. Или такое же могущество и книг Шрилы Прабхупады. Вот просто маленькие примеры.